Gäste, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Seien Sie auch vorsichtig beim Öffnen der Gepäcksablagefächer, damit keine losen Gepäckstücke herausfallen. Das uneingeschränkte Benutzen von Mobiltelefonen ist ab sofort wieder gestattet. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns sehr darauf, Sie schon bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Im Namen von Swiss und Ihrer heutigen Besatzung besten Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Haben Sie einen angenehmen Tag und auf Wiedersehen. Welcome to Zurich, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the respective cabin sign has been turned off and the aircraft has come to a complete stop at the gates. Please also be careful when opening the overhead compartments, as luggage might have shifted during landing and fallout. The unrestricted use of mobile phones is now permitted again. We say goodbye to you at this point of time, and we're looking forward to welcoming you aboard again very soon. On behalf of Swiss and your today's crew, thank you for flying with us. Have a great remaining day and goodbye. Und verehrte Gäste, hier in Zürich werden wir auf einer Außenparkposition ankommen. Ich möchte Ihnen kurz das weitere Vorgehen erläutern. Gäste in der Business und in der ersten Klasse möchten bitte in Flugrichtung vorwärts aussteigen. Gäste in Economy Class, also Gäste ab Reihe 23 bis zum Ende des Flugzeuges, mögen bitte die hintere linke Türe benutzen. Das bedeutet, für die Gäste in Economy Class gehen Sie bitte zurück ans Ende des Flugzeuges. Dort können Sie dann aussteigen. Besten Dank. Ladies and gentlemen, here in Zurich we'll be arriving at an stand, a hard parking position as we call it. The procedure for seated in coach are disembarking over the rear left door only. That means passengers seated in first and business class, please proceed to the front of the gate.
Fedeli. Ja. Cabin crew, disarm the slides.